Hello students, welcome to our YouTube channel Vidya for Success. In today's session, we will be studying about the following topics: weighted price index numbers, weighted aggregative price index numbers, weighted average of price relatives. Dear students, before discussing today's topics, let me refresh previous video topic. As we know, index numbers are classified into two types, unweighted and weighted. In the previous session, already we have studied unweighted. So, in today's session, we will be concentrating only on weighted index numbers. As you can notice over the screen, weighted index numbers are classified into two types, weighted aggregative index number and weighted average of relatives. Students, already you have noticed while constructing various unweighted index numbers, equal importance is given to all the items or commodities. So ನೋಡಿ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ವೈಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ weights will be assigned to each article or item or commodity. So there will be different set of weights and different set of importance will be assigned. So students, let us continue the discussion with weighted aggregative price index numbers. So as the name itself is indicating, here weights will be assigned to various items. What do you mean by weights? Weights are nothing but quantities. So under this category, there are different types of formulas. Each and every formula is referred by the name of the inventor or one who researched that particular formula. So different types of weighted aggregative index numbers are Laspeyre's price index number, Paasche's price index number, marshall-edgeworth price index number, Dorbish-bowley price index number, Fisher's price index number, Kelly's price index number. So henceforth, we will be studying some of the formulas. All these formulas are referred by their researcher name or one who developed that particular formula. Laspeyre's price index number. So as you can notice on the screen, there is a formula P01. What is P01? Price index number of current year with respect to base year. Current year is indicated by 1, base year is indicated by 0. On the top of P01, there is an alphabet written L. What does L indicate? It indicates Laspeyre's price index number. Okay, it is for just for identification sake. L anta bardidevi. It is not compulsory barilebeku anteniಲ್ಲ. So P01 is equivalent to summation P1 Q0 divided by summation P0 Q0 into 100. So in this formula, we have come across few terminologies or notations. So P1, what is P1? Price of current year. What is P0? Price of base year. Q0 is quantity of base year. Okay. So price of current year ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, price of base year ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Similarly, quantity of base year ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ then we need to employ this formula. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. When we have been given base year price, current year price and only base year quantity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ then we can use this particular formula. So Laspeyre's formula is summation P1 Q0 divided by summation P0 Q0 into 100. Okay, so in this Laspeyre's method, we will be considering base year quantity, that is Q0, as a weight. Paasche's price index number. P01 is equivalent to summation P1 Q1 divided by summation P0 Q1 into 100. So in this formula, we will be considering current year quantities, and current year quantities, they will be used as weights. Marshall-edgeworth price index number. In this method, we consider both base year and current year quantities. ಬರೀ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. ಏನು ವೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಎವ್ರೇಜ್ ಆಫ್
base year and current year quantities. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಎವ್ರೇಜ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ P01 is equivalent to summation P1 into average weight quantities ಏನು ಬಂದಿದೆ, weights ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, divided by summation P0 into average quantities ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, multiplied by 100. So the same formula can be simplify ಮಾಡಿ ಈ ಥರ representation ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Summation P1 Q0 plus summation P1 Q1 divided by summation P0 Q0 plus summation P0 Q1 whole multiplied with 100. Dorbish-bowley's price index number. So this index number is purely the arithmetic mean of Laspeyre's and Paasche's price index number. We know the Paasche's as well as Laspeyre's price index number. We will be finding the arithmetic mean of these two index numbers. Then that will be referred as Dorbish-bowley's price index number. Okay, it's very simple. So already we know Laspeyre's and Paasche's price index number ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಎರಡು price index number arithmetic mean ನೋಡಿದ್ರೆ then that will be called Dorbish-bowley's price index number. So formula P01 is equivalent to half into Laspeyre's price index number plus Paasche's price index number. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, arithmetic mean ನೋಡಿದಾಗ ಆಯಿತು. For computation, the formula can be simplified as follows: equals half into summation P1 Q0 divided by summation P0 Q0 plus summation P1 Q1 divided by summation P0 Q1 whole multiplied by 100. Fisher's price index number. It is the geometric mean of the Laspeyre's and Paasche's index numbers. It's very simple. Square root of Laspeyre's ಮತ್ತು Paasche's ಇಂದು price index number ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. For computation sake, square root of summation P1 Q0 divided by summation P0 Q0, that is Laspeyre's in formula, multiplied by summation P1 Q1 divided by summation P0 Q1, that is Paasche's formula, whole multiplied by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ Fisher's price index number ಸಿಗ್ತದೆ. So we have studied 5 formulas. Among these 5 formulas or 5 index numbers, the Fisher's index number is considered an ideal one. Why it is considered as an ideal index number? Following are the reasons. The first one, it is based on geometric mean. So already we know arithmetic mean and geometric mean ಎರಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ geometric mean ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ here one reason that we can say Fisher's is ideal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Fisher's index number is based on geometric mean. Second reason is it takes into account both current year and base year quantities. We have studied Laspeyre's price index, Paasche's. ಆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಯರಿನ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Laspeyre's ಅಲ್ಲಿ we will be considering only base year quantities. Paasche's ಅಲ್ಲಿ we will be considering only the current year quantities na consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ Fisher's ಅಲ್ಲಿ we will be considering both base year and current year quantities will be considered. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಲೇ, ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ Fisher's index number, ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಬೋತ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ Fisher's index ನಂಬರ್ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. Both the periods are considered, so it is free of bias. So following are the reasons because of which we can say Fisher's index number is a ideal index number. Kelly's price index number. It is also called fixed weight index. So why it is called fixed weight index? In the previous index numbers, either we have gone with
base year quantity or current year quantity. In some cases we have considered both base and current year quantities ಎರಡು consider ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. But here in this formula we will be considering a fixed weight for all the periods. ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೆಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ P01 is equivalent to summation P1Q divided by summation P0Q into 100. What is Q here? Q denotes the fixed quantity ಅಥವಾ fixed weight for both base and current period. ಎರಡೂ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. So the second category in weighted index number is weighted average of price relatives. ಮುಂಚೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲದನ್ನ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅವರೇಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is based on arithmetic mean, that is P01 is equivalent to summation WP divided by summation W. So what is meant by P? Here P denotes ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? P is equivalent to P1 divided by P0 into 100 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್. P ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ P? ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ W? W ಈಸ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಮಾಡಿಟಿಗೆ ಅದನ್ನು W ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ವೇಟೆಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ P01 is equivalent to summation WP divided by summation W. Similarly, the weighted geometric mean index number ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? It is P01 is equivalent to anti-log of summation W log P whole divided by summation W. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಆಂಟಿಲಾಗ್ ನೋಡಬೇಕು? ಸಮೇಷನ್ W log P ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ W ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರದ್ದು ಆಂಟಿಲಾಗ್ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ P ಈ ಫಾರ್ಮಿದಲ್ಲಿ? P is nothing but ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ವೇಟ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಸಮೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ W ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲೇಟರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೂ ಮೆಥಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್.